Hi, my dear friends. On behalf of AVCC channel, it's me, Amareshwar Rao S, welcoming you all for today's current affairs session. Okay? But yes, this newspaper, the scenes, there's an appointment of the CBI Director. Of course, there's nothing in that. It's a regular process, appointment with it. But there's some twist happened. Okay? Unexpected thing happened. Into this, the Chief Justice of Supreme Court has pointed out a rule, a guideline of Supreme Court itself. And finally, the Prime Minister consented. That is the issue here. అదే ప్రధాన న్యాయమూర్తి అనూహ్య అభ్యంతరం చెప్పారు. దెన్ ఫార్చునేట్లీ ప్రధానమంత్రి దాన్ని ఆమోదించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఒక అంశం ఏంటంటే, అసలు ఒక నియామకం విషయంలో, దట్ సిబిఐ డైరెక్టర్ల నియామక విషయంలో చీఫ్ జస్టిస్ జోక్యం వై దిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ CJI here. That's also a question. And what second question is, what is the aspect that he pointed out? ఏ అంశాన్ని తను లేవనెత్తారు? ఈ రెండు విషయాలు మనకి ముఖ్యంగా కావాలి. సో అపాయింట్ చేసింది ఎవరిని? ద సుబోధ్ కుమార్ జైస్వాల్ is the new CBI director right now. So May 24th appointed for a period of 2 years. 2 సంవత్సరాల కాలం. ఇక్కడ ఒక మన కాంపిటేటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిట్ హాట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇస్ సిబిఐ అనేది ఇట్ ఇస్ ద నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, అంటే రాజ్యాంగేతర సంస్థ. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా ఈ ఆర్టికల్లో అంటూ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ వెన్. అండ్ ఇట్ వాస్ సెట్ అప్ లాంగ్ బ్యాక్, దట్ ఈస్ 1963, జస్ట్ బై a resolution of the Ministry of Home Affairs. వీళ్ళు చేసినటువంటి అంశం అన్నమాట. అంటే ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాట్యుటరీ బాడీ, అంటే పార్లమెంటు ఏర్పాటు కూడా చేయలేదు, పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా కూడా ఏర్పాటు కాలేదు. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ స్టాట్యుటరీ బాడీ. నౌ ఇట్ గాట్ ద న్యూ హ్యాట్. అయితే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే అపాయింట్మెంట్. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద సిబిఐ డైరెక్టర్. So 2013 there was change, the Lokayukta Act, the changes were made. According to these changes, there should be a 3-member committee. It's not by one. Okay? It's not a discretion of the government. Okay? వాళ్ళ విచక్షణ కాదు. A 3-member committee will take care. ఈ 3-member committee లో the first thing the Prime Minister and Prime Minister chairperson, no doubt about it. Then the second person is leader of the opposition, ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఎక్కడ లోక్సభలో ఉన్న ప్రతిపక్ష నాయకుడు, అండ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. ఒకవేళ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, ఎనీ అదర్ జడ్జ్ సజెస్టెడ్ బై ఆర్ నామినేటెడ్ బై ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, తను స్వయంగా వెళ్ళొచ్చు లేదా తన తరపున ఒక జడ్జినైనా పంపించవచ్చు. సో ఇది ద ప్రాసెస్ ఫర్ అపాయింటింగ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిబిఐ. అది మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కమిటీ, 3-member కమిటీ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రైమ్ మినిస్టర్, దెన్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ద లోక్సభ, దెన్ సిజే. అండ్ సిజే ఇన్ ద అబ్సెన్స్లో దెన్ అట్లానే 2014లో ఎ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ no party got the majority, or sweeping majority వచ్చింది బీజేపీకి. No opposition party at all, technically speaking. So a change was made to the Delhi Special Police Establishment Act. If there is no recognized leader of the opposition, then what to do? Whatever be the single largest party, definitely ఏదో ఒకటి అయితే ఉంటుంది కదా, that leader of the single largest party of the opposition will be chosen as the member. సో కంపల్సరీగా మాత్రం అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో దట్స్ పాయింట్.
you have to make note of it. Okay? So ఇది appointment. Now, Chief Justice of Supreme Court. So present మీకు తెలుసు కదా ఎవరు? Justice N.V. Ramana, the present Chief Justice of Supreme Court. ఈ process of setting the finalization, he invoked the 15-year-old Supreme Court verdict. అంటే 15 years అప్పుడు the 2006 verdict in Prakash Singh's case. సో ఇది ఈ స్టేట్ డీజీపీ నియామకం చెప్పారు. ఆ టైంలో ఏం చెప్పారంటే, బికాజ్ జనరలీ ద హైయెస్ట్ పర్సన్ వెన్ ఎవర్ అపాయింటింగ్ ద చీఫ్, ద సీనియారిటీ ప్రిన్సిపల్ విల్ బి టేకెన్ టు కన్సిడరేషన్. ఎవరు సీనియర్ మోస్ట్ అంటాం కదా వాళ్ళని. అయితే మరి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది, టర్మ్. సో ఇఫ్ దట్ బి ద కేస్, వాట్ టు డూ? ఇది ఫ్యూ డేస్ ఓన్లీ, ఫ్యూ మంత్స్ ఓన్లీ, వాట్ ద పర్పస్ అన్నటువంటి ఒక క్వశ్చన్లో వచ్చింది. సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ బి ద వెర్డిక్ట్లో 2019లో ద సుప్రీం కోర్ట్ issued certain guidelines. So 2006 verdict ఉంటుంది జడ్జిమెంట్, 2019లో కొన్ని గైడ్లైన్స్ వచ్చింది. క్లియర్గా ఏం చెప్పిందంటే, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 6 months, 6 నెలల కాల పరిమితి కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే, అండ్ సర్వీస్ అబౌట్ టు రిటైర్, he should not be considered for the appointment, should not be considered at all. అంటే మినిమం ఇక రిటైర్మెంట్ అవ్వబోతున్నాడు, కనీసం 6 నెలలు ఇంకా సర్వీస్లో ఉన్నారు, or 6 months or more, not less than this. So this is the point mentioned in 2006 Prakash Singh's case by Supreme Court, and same thing reaffirmed by the Supreme Court in its March 2019 guidelines. ఈ అంశాన్ని జస్టిస్ రమణ గారు ఈ 3-member కమిటీ ముందు ఉంచడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే రమణ గారు ఈ పుట్ బిఫోర్ ద కమిటీ, ఇక్కడ ఇది ఇమ్మీడియట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎవరికి? ఆల్రెడీ ఒక ఇద్దరు ద ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది, ప్రయారిటీ లిస్ట్ అంట, టాప్ 1, 2, 3లో. సో టాప్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకేష్ అస్థానా, ఈజ్ గోయింగ్ టు రిటైర్డ్ ఆన్ July 31st. రెండవది ఎన్ఐఏ చీఫ్ వైసీ మోడీ, ఈజ్ గోయింగ్ టు రిటైర్డ్ మరి ఇన్ May 31st. ఓకే, అబౌట్ టు రిటైర్డ్, ఇంకొంత ఒక 2 నెలల టైం అన్నా ఉంది. సో దే ఆర్ ద పర్సన్. అండ్ ఈ రాకేష్ అస్థానా, it looks like very favorite to the central government, and Modi hand-picked person, it looks like. So it's going to be affected. But finally, ఎప్పుడైతే the CJI Ramana suggested, and it was also upheld by the opposition లీడర్, మోడీ గారికి ఆప్షన్ లేకుండా పోయింది, అండ్ ఫైనలీ హ్యాస్ గివెన్ ద కన్సెంట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మనకి ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వాట్ ఎవర్ బి ద అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ, దే ఆర్ గైడెడ్ బై Section 4 of the Delhi Special Police Establishment Act as amended, okay, by Lokayukta 2013. And ఈ రెండిట్లో కూడా ఎక్కడ కూడా there does not mention any such precondition. అంటే ఈ 6 నెలలు మినిమం ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ కూడా లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఇస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్. సో when the CJI is firm on this, and opposition leader, ఇప్పుడు present ఉన్న Adhir Ranjan Chaudhary has given the consent, okay, and support చేశారు. So finally the Modi said, okay, let the rule of law will prevail, and he accepted. And it's the first time ఈ విధంగా జరిగినది. మనకి ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు. అందువల్ల యూ హ్యావ్ టు, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కీప్ ఇన్ మైండ్, అండ్ ఇట్ సెట్ ఎ ప్రెసిడెంట్. సో ఫ్యూచర్ అపాయింట్మెంట్లో ఐదర్ ఇంటెలిజెంట్ బ్యూరో, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ అబౌట్ టు బి, అండ్ ఇది ఒక ప్రెసిడెంట్గా మారే ఛాన్స్ ఉంది. సో లెట్స్ హోప్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, అండ్ లెట్ ద విజ్డమ్ ప్రివేల్, అండ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ నాట్ మిస్యూజ్, ఓకే, its power while appointing the crucial. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కావాల్సిన ఏంటంటే, లైక్ ద CBI, it required an autonomous, it required an independence. You should not be a caged parrot అంటాం, ఓకే, పంజరంలో చిలకలాగా ఉండొద్దు. You should have its own capability, so that తన వృత్తికి న్యాయం చేయగలుగుతాం. So let's hope the best. So with this, Amareshwar signing off for today. So thank you very much, my dears. And before making the
I requesting you all to subscribe our YouTube channel for the small tidbits like this now and then regarding current affairs. Okay. Thank you very much.